पॉलिनेशनला आपण या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करणार आहोत. ज्या पॉलिनेशनला आपण एंटोमोफिली म्हणून ओळखतो. सो वी आर गोइंग टू डील हियर विथ एंटोमोफिली. सो नोट डाउन heading, that is entomophily. Entomophily. So entomophily is pollination which is done with the help of agencies of insects, and the flower is called as entomophilous flower. Entomophilous flower, while the plant is called as entomophilous plant. Entomophilous plant. Got it? Then काही की पॉइंट या ठिकाणी आपण बघूया एंटोमोफिली बद्दल. यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम. बिफोर दॅट वी आर गोइंग टू डीलिंग विथ डेफिनेशन. सो नोट डाउन डेफिनेशन. Definition: transfer of pollen grain. Transfer of pollen grain from anther to stigma. Anther to stigma through the agencies of insect is called as entomophily. Is called as entomophily. Okay, so what kind of adaptation is found in entomophilous flower? So we have to study here. Generally, the more common example of entomophilous pollination. So we are going to deal here with the example. So mostly found in the rose, then also in the jasmine or cestrum plant. Jasmine, cestrum, etc. plants. This is found in more commonly. As you know that the honeybee pollinated almost 70 to 80% plant on the earth. Okay, so what are the adaptations in entomophilous flower? We are dealing here. Adaptations in entomophilous flower. Adaptations in entomophilous फ्लावर. काय काय चेंजेस करून घेतले फ्लावरने या प्रकारचं पॉलिनेशन होण्यासाठी, त्यासाठी आपण या ठिकाणी बघत आहोत. सो एंटोमोफिलस बद्दल या ठिकाणी डिस्कस करत असताना 10 मिनिटात मीटिंग संपते आपल्याली. जनरली फ्लावर्स आर लार्ज, शोवी, आणि इथं सुद्धा येणारा इन्सेक्टला लांबून आणि दुरून हे दिसलं पाहिजे. दॅट्स वाय ब्राईटली कलर्ड, then as you know that insect have very strong sense. That's why they produce sweet odor
flower produces sweet odor, then commonly called as smell, which also have nectar glands. nectar glands खूप जास्त प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी नेक्टर्स त्या ठिकाणी सिक्रेट केला जातो. जनरली female reproductive organ is very rough. Stigma is rough. का rough आहे? due to the presence of hairy structure, hair structure, and also sticky. का sticky आहे? due to the presence of mucilaginous substance. म्युसिलेजची कोटिंग या ठिकाणी आपल्याला स्टिग्मावरती पाहायला भेटते, त्याच्यामुळे तो स्टिकी नेचरचा झालेला आहे किंवा झालेला असतो आपल्याला असं पाहायला मिळतं. ओके, पोलन ग्रेनने सुद्धा स्वतःमध्ये बदल करून घेतलेले आहेत. सो पोलन ग्रेन्स आर स्पायनी. pollen grains are spiny. Then it is surrounded by, सराउंड केलेला आहे येलो कलरच्या सबस्टन्सने, ज्याला कॉमनली पोलन किट म्हणून ओळखले जातं. पोलन किट, यू हॅव टू हायलाइट इट. सीईटीला क्वेश्चन या ठिकाणी फ्रेम होऊ शकतो. पोलन किट आणि या प्रकारच्या पॉलिनेशन मध्ये आपल्याला काही स्पेशल अडॅप्टेशन, काही फ्लावरनी इन्सेक्टसाठी स्पेशल अडॅप्टेशन सुद्धा करून घेतलेले आहेत. सो स्पेशल अडॅप्टेशन्स लाईक lever mechanism in flower salvia. lever mechanism in salvia. ओके, तर काय कंडिशन आहे नेमकी? सो या ठिकाणी मी एक डायग्राम काढतो आहे. डायग्राम मध्ये आपल्याला दाखवायचं आहे की कशा प्रकारे लेव्हर मेकॅनिझम साल्विया नावाच्या प्लांट मध्ये त्या ठिकाणी डेव्हलप झालेला आहे. सो या ठिकाणी काही गोष्टी इंट्रोड्यूस करत असताना आपल्याला बघायचं आहे. याचं एक्झाम्पल तुम्हाला नीटच्या विद्यार्थ्यांना मी ऑलरेडी दिलं होतं की इन्सेक्टसाठी कशा प्रकारचं मॉडिफिकेशन या प्लांटने स्वतःमध्ये करून घेतलेलं आहे. तर हे मॉडिफिकेशन बघत असताना आपल्याला आता या ठिकाणी मी 100% डायग्राम तर मी करेक्ट नाही काढू शकत आहे, पण प्रयत्न करूया आपण डायग्राम त्या ठिकाणी ड्रॉ करण्याचा. सो काय कंडिशन आहे फ्लावरच्या बाबतीमध्ये बघूया आपण. Suppose this is a flower of salvia. Here the pollination is done with the help of insect. Pollination is done with the help of insect. So नेमकं काय कंडिशन आहे या पॉलिनेशन मध्ये त्याबद्दल आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायचं आहे. So you have to write down like this. तर काय केलं जातं, इथे एक पार्टिशन वॉल डेव्हलप केला जातो. या ठिकाणी एंथर आहे आणि इथे भरपूर सारा बेसला भरपूर सारा नेक्टर जो आहे तो आणून डिपॉझिट केला जातो. या ठिकाणी ज्याला आपण दुसऱ्या कलरने सुद्धा या ठिकाणी दाखवू शकतो. सो वी आर ड्रॉइंग हिअर. इट्स लाईक
बाय दिस कलर. इथं भरपूर सारा नेक्टर आणून डिपॉझिट केला जातो. आता येणारा जो ऑर्गॅनिझम आहे याचं पॉलिनेशन होतं पहा जनरली हनी बीजच्या मदतीनं. कोण पॉलिनेशन करतं या ठिकाणी, तर हनी बीज त्या ठिकाणी पॉलिनेशन या प्लांटचं करण्यासाठी येत असते. आणि बेसिकली हे मेकॅनिझम वर्षानुवर्ष चालत आल्यामुळं तुम्हाला सुद्धा काही गोष्टीबद्दल या ठिकाणी कंडिशन्स त्या ठिकाणी लक्षात आलेले असतील. आता हनीबीजची डायग्राम जी आहे ती परफेक्ट येईल का नाही मला माहिती नाही, बट मी प्रयत्न करतो आहे डायग्राम ड्रॉ करण्याचा. सो या ठिकाणी हनीबीज जी आहे ती पॉलिनेशन करण्यासाठी ज्यावेळेस या प्लांटकडे येते त्यावेळेस प्लांट काय करतो, तर हनीबीज हा नेक्टर खाण्यासाठी या ठिकाणी येते, इथपर्यंत रीच होत असते. आणि रीच झाल्यानंतर तिच्या लक्षात येतं की या ठिकाणी एक क्रॉस त्या ठिकाणी वॉल डेव्हलप झालेला आहे. आणि ज्या क्रॉस वॉलमुळं त्याला आता पास होणं त्या ठिकाणी शक्य नसतं. आणि ज्यावेळेस हनीबी हा या ठिकाणचा नेक्टर खाण्यासाठी पुढे सरकेल त्यावेळेस हा जो पार्ट आहे हा याला आडवा येतो हनीबीजला. हनीबी याला लोटत पुढे जाते. या ठिकाणी बॉडीवरती असणारे जे काही पोलन ग्रेन्स आहेत ते सगळेच्या सगळे हनीबीजच्या पाठीवरती त्या ठिकाणी डिपॉझिट होतात आणि पॉलिनेशन लीड केलं जातं. हे हनीबी जे आहे ते पुढच्या फ्लावरकडे जाईल, तिथं सुद्धा अशाच प्रकारचं पार्टिशन वॉल त्या ठिकाणी असतो. सो हे आपल्याला पाहायला भेटतं जनरली साल्विया नावाच्या प्लांटमध्ये. सो फिगरला नाव द्या लेव्हर मेकॅनिझम. जस्ट अ वेट. lever mechanism in salvia. ओके, तर सगळ्यांनी ही डायग्राम काढून घ्यायची आहे फास्ट. ओके, डन. Then the last heading is going on, that is the pollination by bat called as Chiropterophily. So note down last title of our lecture, that is Chiropterophily. Chiropterophily. The word Chiropterophily is derived from the two Greek words, that is the chiropteron, which means bat, while you are very well known about the phili, which indicate that loving. While the pollination which occur by bat in the plant is called as Chiropterophilous plant, while the flower is called as Chiropterophilous flower. The best example for Chiropterophily is none other than the plants of banana. बनाना मध्ये आपल्याला अशा प्रकारचं पॉलिनेशन झालेलं पाहायला मिळतं. सो काय काय अडॅप्टेशन्स आहेत या ठिकाणी Chiropterophily साठी त्या ठिकाणी बघूया. अडॅप्टेशन इन Chiropterophily or Chiropterophilous plant or flower. Chiropterophily. ओके, कुणाच्या मदतीनं पॉलिनेशन होतं, तर हे पॉलिनेशन कंप्लीट होतं बॅटच्या मदतीनं. तर काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत बॅटच्या संदर्भात तुम्हाला ते बघायचे आहेत. जनरली ज्या बॅट आहेत त्यांना काही दिसत नसल्यामुळं हे जे फ्लावर जे आहेत तर त्यांचा कलर कसा आहे मॅटर करत नाही, कारण बॅटला स्वतःच दिसत नाहीये. सो बघूया पहिलं अडॅप्टेशन काय आहे.
flower are dull colored. Flowers usually dull colored. Flowers usually dull colored. Then एजन्सी येणारी मोठी आहे, बॅटची साईज मोठी आहे, म्हणून नेक्टर जो आहे तो अबंडंट या ठिकाणी सिक्रेट करावा लागणार आहे. दे सिक्रेट नेक्टर abundant. They secrete nectar abundant. Then pollen grain सुद्धा edible असतात जनरली. So flower produce large amount of edible pollen grain. Large amount of edible pollen grain. आणि कुठे कुठे पॉलिनेशन हे झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं, आपण तेवढं बघूया आणि लेक्चर थांबूया. एक्झाम्पल, अँथोसेफॅलस नावाचं जे प्लांट आहे, या प्लांट मध्ये सुद्धा आपल्याला या प्रकारचं पॉलिनेशन झालेलं पाहायला मिळतं. अँथोसेफॅलस असेल किंवा अडान्सोनिया नावाचं जे प्लांट आहे, अडान्सोनिया, या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारचं पॉलिनेशन झालेलं पाहायला मिळतं. आणि शेवटचं एक एक्झाम्पल घेऊया, दॅट इज द कायगेलिया. या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला या प्रकारचं पॉलिनेशन झालेलं पाहायला मिळतं. ओके, सो बायोटिक एजंट्स आजच्या लेक्चरमध्ये संपलेले आहेत. या तिन्ही मध्ये ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली अँड कायरोप्टेरोफिली मध्ये जर तुम्हाला काही डाऊट असतील तर विद्यार्थ्यांना तुम्ही मला विचारू शकता. नॉट एनी प्रॉब्लेम. इफ यू हॅव प्रॉब्लेम देन यू कॅन आस्क फ्रीली. ओके, so we are stopping